مساء الخير. شكرا للحضور الكرام. كل شخص أتى من قريب أو من بعيد في هذا الكونغرس الريفي الدولي الثالث بعد كونغرس السنة الماضية والسنة التي قبلها. في هذه العشية سيكون البرنامج حافل مع فقرات موسيقية مع ندوة فكرية مهمة جدا. إذن بادئ البدء سأستعرض لكم برنامج هذه الأمسية. بعد كلمتي التي أشير فيها إلى برنامج هذه الأمسية سيأتي رئيس الحزب السيد رضوان أسامة لكي يعطي كلمة ترحيبية بمناسبة هذا مؤتمر الحزب الوطني الريفي، في نفس الوقت هي ندوة دولية. بعدها ستكون هناك فقرة غنائية من أغاني الريف الملتزمة مع الفنان نجيب أمازيغ. بعدها ستكون هناك ندوة فكرية أو موضوع فكري سياسي يهم القضية الريفية. سينشطه رئيس الحزب الوطني الريفي مع أساتذة مختصين في هذا الصدد. سيقوم بتقديمه بعد ذلك الأخ والزميل عبد القادر. بعده سيكون هناك كلمات للسادة المحترمون، وبعد ذلك سيتم اختتام هذا المؤتمر الفكري، لكن اختتام جزءه الأول، لأنه سيكون بعد الكلمات التي سيلقيها الناس الحضارة والسادة الذين سيكونون معنا ويعطون الكلمات. سيكون هناك فقرة أخرى غنائية وفقرات متنوعة، كلمات أخرى لأعضاء الحزب الوطني الريفي والناس الآخرين الذين يريدون التدخل. إذن أترك الكلمة لزميلي عبد القادر. The next part will be in English. I would like to thank you for coming. I would like to thank all friends and family members of the Rift Republic. The Rift Republic has been silent 104 years ago, but your presence and your activities proved it's not deceased. The Rift Republic is still alive, it's still with us. We are your sons and daughters, and we are here to let the world know that the Rift is not alone, it's not erased, and it's certainly not forgotten. For the next part, I would like to call our President, Ridwan Osama, to make his statement and tell you the course of our party, which is called the PNR. Please welcome Mr. Osama. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أود أن نتذكر جميعا أخا لنا توفي اليوم في الريف يسمى مراد النقط، خالد النقط. Donc j'aimerais bien qu'on observe une minute de silence pour un militant rifa qui s'est éteint aujourd'hui. Un militant que, malgré sa maladie, atteint d'autisme, ne l'a pas empêché de militer librement, même dans le RIF occupé. Donc merci d'observer avec nous une minute de silence pour ce militant. بالدماء.
Merci beaucoup. Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Chers amis, mesdames et messieurs, distingués invités, honorables ministres, professeurs, journalistes et analystes, militants et militantes pour les droits humains, chers frères et sœurs de la diaspora rifaine. Avant toute chose, permettez-moi d'exprimer ma gratitude pour votre présence. Votre présence n'est pas qu'un simple geste protocolaire, c'est un acte de courage, c'est un signal fort. Elle proclame au monde entier que la cause rifaine est universelle, bien qu'elle est défendue par ses enfants, ses filles, mais elle est universelle. Aujourd'hui, ce congrès n'est pas seulement une rencontre annuelle, comme celle de l'année dernière ou celle d'avant. Elle est la voix d'un peuple qui, depuis un siècle, lutte pour sa liberté. Il est le témoignage d'une mémoire qui refuse l'oubli. Il est l'annonce d'une nouvelle ère. Car notre cause est juste, notre cause est légitime, notre cause, je disais, est universelle. Permettez-moi de vous rappeler, de nous rappeler d'où nous venons. Il y a 104 ans, nos ancêtres firent un choix qui marqua l'histoire. Ils unirent leurs tribus pour fonder une république moderne, juste et fédérale. Des tribus qui étaient administrées jusqu'à là sous le système africain, tribal, comme tous les autres pays africains. Et c'est un peuple qui a su s'unir pour fonder une république moderne. La république est née de la volonté d'un peuple africain sur sa propre terre pour exercer son droit naturel à l'autodétermination. C'était un acte visionnaire. C'était un acte conforme au droit international. C'était un acte courageux. Souvenons-nous, dans les années 20, seuls 2 pays africains n'étaient pas colonisés. Il n'y avait que l'Éthiopie et le Libéria. La quasi-totalité des pays africains vivaient sous le joug colonial. L'Afrique étouffée. Des millions d'hommes et de femmes subissaient la domination étrangère. Et pourtant, dans ce continent bâillonné, le RIF osa proclamer sa liberté. Dans ce continent occupé, le RIF osa bâtir une république. Dans ce monde qui doutait de l'Afrique et des Africains, le RIF démontra que l'Afrique pouvait s'unir, s'organiser et gouverner son destin. Et ce courage fut brisé par la violence des puissances coloniales. Le RIF fut envahi, bombardé, gazé, et pire encore, en 1956, alors que l'Afrique s'éveillait à l'indépendance, notre peuple fut trahi. Car le RIF n'a pas choisi de rejoindre le Maroc. Il n'y a eu ni référendum, ni consultation populaire. Il n'y a eu ni débat, ni consentement. Il n'y a eu qu'une élection imposée par la force, avec la complicité des régimes coloniaux de l'époque. Et là, je parle du régime français et du régime espagnol. Cette élection demeure contraire au droit international. Elle nie le principe sacré de l'autodétermination des peuples. Elle a transformé le RIF en terre occupée, administrée contre la volonté de ses habitants. Depuis, notre peuple n'a connu que répression, marginalisation et humiliation. Nos montagnes, jadis symboles de liberté, sont devenues des prisons à ciel ouvert. Notre diaspora, aujourd'hui nombreuse en Europe,
est le fruit non pas d'un choix, mais d'un exil. Et pourtant, malgré le gaz, malgré les massacres, malgré les trahisons, le RIF vit. Le RIF se souvient. Et le RIF soulève à nouveau. Car le peuple rifin est ainsi. On tente de l'effacer, mais il renaît. On veut le réduire au silence, sa voix résonne à travers ses enfants, à travers sa diaspora, à travers le monde. Aujourd'hui, cette voix dit au monde, nous ne voulons pas de charité, nous voulons la justice. Nous ne voulons pas la pitié, nous voulons la liberté. Nous ne voulons pas la guerre, nous voulons la paix. Le peuple rifin aime la vie. Il aime la mer qui le borde, la montagne qui le protège, la terre qui le nourrit. Comme tous les peuples, il rêve de vivre libre, digne et en paix. Notre projet est clair. Nous voulons bâtir un État moderne, respectueux de ses voisins et ouvert sur le monde. Nous voulons construire une économie innovante, créative, tournée vers l'avenir. Nous voulons que notre jeunesse, au lieu de s'exiler, reste au pays pour inventer, produire et s'épanouir. Nous voulons faire du RIF une terre d'opportunités, un pont solide entre l'Afrique et l'Europe, un Singapour de l'Afrique. Mesdames et messieurs, à ceux qui doutent de la légitimité de notre cause, nous répondons par l'espoir. À ceux qui veulent effacer notre mémoire, nous répondons par la vérité. À ceux qui voudraient nous réduire au silence, nous répondons par notre voix. À l'Afrique, je dis, à l'Afrique nous disons, si c'était votre peuple, ou pays africain, je dis, si c'était votre peuple, accepteriez-vous qu'il soit oublié, effacé de l'histoire et ignoré par la communauté internationale? Nous sommes ici aujourd'hui pour rappeler que le RIF n'est pas seulement une terre, c'est un peuple, une histoire, une aspiration à la liberté et à la justice. Le RIF a été un État de facto entre 1921 et 1926, avec un gouvernement, des institutions, un parlement, un État fédéral, des forces armées. Pourtant aujourd'hui, ces droits à l'autodétermination sont ignorés. Ce fait historique nous rappelle que notre lutte n'est pas récente. Elle s'inscrit dans la continuité de dignité et de souveraineté. Comme vos peuples se sont battus pour leur indépendance et leur liberté, le RIF demande aujourd'hui la même reconnaissance. Nous ne demandons pas la charité, mais une alliance basée sur la justice et la solidarité africaine. Nous nous adressons également à nos amis en Europe, à nos amis ministres, ambassadeurs, députés ambassadeurs africains. Si vos pays sont attachés à la justice et à la solidarité, le RIF a besoin de votre soutien, de votre écoute. Nous anticipons vos préoccupations. Le RIF ne demande pas de rompre des alliances existantes, mais de construire des relations basées sur la justice. Vous pouvez agir dès aujourd'hui en ouvrant un espace de dialogue avec le RIF, organiser des échanges académiques, culturels, mentionner notre cause au sein des institutions internationales, des institutions panafricaines, et créer des opportunités de soutien discrets et constructifs. Ensemble, nous pouvons bâtir une Afrique où aucun peuple n'est oublié. Le RIF n'est pas seulement notre terre, il est le symbole de justice, de liberté et de solidarité. Alors êtes-vous prêts à être du bon côté de l'histoire? Aujourd'hui, il est temps que l'Afrique se souvienne, il est temps que l'Afrique se tienne aux côtés du RIF, car soutenir le RIF, c'est défendre l'Afrique elle-même.
l'autodétermination, la dignité, la souveraineté. Nous souhaitons saisir la Cour de justice internationale. Nous avons deux questions à lui poser en tant que peuple rifin. Nous estimons que nous avons déjà exercé notre droit à l'autodétermination en 1921. Notre question donc est très simple. Est-ce cet exercice est conforme au droit international? Est-ce un vrai exercice d'autodétermination? Deuxième question que nous souhaitons poser à la Cour de justice internationale concerne l'annexion du Rif par le Maroc. Est-ce que cette annexion est légale aux yeux du droit international? Sachant que cette annexion s'est faite sans consultation du peuple rifin, sans référendum. Pour ce faire, pour pouvoir avoir un avis consultatif de cette Cour, nous avons besoin du soutien des pays africains. Parce qu'il n'y a que l'Assemblée générale des Nations unies qui peut mandater cette Cour. Et donc, nous comptons sur l'Afrique, nous comptons sur les pays européens amis, nous comptons sur tous nos amis à travers le monde, pour nous aider à aller dire à la Cour de justice internationale juste le droit. Et nous, peuple rifin, nous promettons de respecter sa décision, quelle qu'elle soit. À l'Espagne, je dis à l'Espagne parce que nous avons des amis espagnols ici, et c'est un pays que j'aime beaucoup. L'Espagne, vous avez montré beaucoup de courage dernièrement en faisant valoir le droit international au sujet de la cause palestinienne. Nous espérons vous voir respecter ce droit international aussi bien pour le Sahara occidental que pour les Rifs. Le Sahara occidental est une cause, je rappelle, le Sahara occidental est une cause qui est inscrite à la 4e commission des Nations Unies. C'est une cause qui fait objet de décisions, de réunions régulières au Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est un cas de décolonisation. La Cour de justice internationale a dit son mot. Et donc, il n'est pas compréhensible que l'Espagne s'assoie sur le droit international et suit aveuglement la position marocaine. Et de même pour le Rif. L'histoire du Rif et de l'Espagne sont liées. Les sangs sont mêlés. L'Espagne est un pays qui est beaucoup plus proche du Rif que ce que l'on pense. Le peuple espagnol aussi. Et donc on demande à l'Espagne de regarder son passé avec courage. Parce que c'est ce qui fait la grandeur d'un pays. Et je sais que l'Espagne est un grand pays. Regarder son passé, réparer les erreurs du passé, n'est pas se rendre coupable. Au contraire, ça grandirait encore plus l'Espagne, son histoire et son peuple. Et donc à l'Espagne, on lui dit, on lui transmet un message clair. Vous avez le choix entre une mafia et un peuple qui veut bâtir son avenir. Choisissez le droit international. À l'Europe et au monde, je dis, je ne vais pas être long. Le droit international ne peut pas être sélectif. Le droit international est valable en Ukraine, est valable au Nord-Oriental, au Soudan du Sud, mais il devrait être aussi pour le Rif et pour le Sahara occidental. Le peuple rifin ne veut pas être une menace, mais un partenaire, un pont, un allié. Et enfin, au peuple rifin, je dis, à mes frères et mes sœurs, mes enfants et mes aînés, vous avez souffert, vous avez été bombardés, vous avez été emprisonnés, exilés, mais vous êtes restés debout, comme des montagnes. Vous êtes restés fiers, comme nos ancêtres. Aujourd'hui, je vous le dis, votre combat n'est pas vain. Il est juste, il est grand. Il appartient désormais à l'histoire. Du fond du cœur, je vous dis merci.
et au nom de tous les membres du Parti national RIFA, j'aimerais vous dire deux choses. Nous n'avons aucune ambition personnelle. Vous êtes notre ambition. Votre liberté est notre ambition. L'indépendance du RIF est la seule ambition que nous avons. Merci beaucoup. شكرا جزيلا للسيد أسامة رضوان رئيس الحزب الوطني الريفي على هذه الكلمات الدقيقة والمعبرة التي تعبر عن أهداف وأولويات الحزب الوطني الريفي، ألا وهي في صميمها تدويل القضية الريفية في أسرع وقت ممكن، وكلماته أيضا الموجهة للدولة الإسبانية لكي تختار الشعب الريفي وممثله الحالي الحزب الوطني الريفي كحليف استراتيجي أحسن وأفضل لها من المافيا بين مزدوجتين، ألا وهو نظام الاحتلال المغربي. الفقرة التالية، الفقرة الموالية، دائما ما نعلم بأن الموسيقى لها رسائل بعيدة تذهب بنا إلى البعيد، بعيدة الأهداف أو بعيدة الإشعاع، وياما كانت الأشعار رسائل مقاومة، وهذا ما يظهر به التاريخ الريفي من خلال إزران المعروف بإزران عندنا في الريف. ياما كانت ملهمة للمجاهدين والمقاومين الريفيين في جبالنا الريفية وفي أراضينا الريفية لكي يقوموا بمقاومة، المقاومة التي كللت كما تعلمون بالجمهورية الريفية عشرينيات القرن الماضي. إذن سنترككم مع الفنان الريفي نجيب أمازيغ الغني عن التعريف. لكي يقدم لنا أغنيتين أو ثلاثة على أقدر تقدير، لكي نمر إلى الفقرات الأولى الفقرات الأخرى، وبعده عندما ننتهي من هذا الجزء الأول فسيكون معكم ثانية ولوقت أكثر. شكرا. Azul. Alors, j'essaie de parler en français en tant qu'avec nous des honorables personnalités qui sont présentées ici, et mes frères aussi, il y a beaucoup qui parlent français. Donc, la langue pour moi c'est un moyen de communication et c'est le symbole d'une civilisation de monde. Ben, je suis rifin d'abord, je chante en rifin. En tant qu'artiste rifin, donc voilà, je suis ici aujourd'hui pour remercier avec un grand honneur le parti rifin qui nous a donné cette occasion pour se rencontrer et voir ce nombre de personnes avec nous. Et ça fait chaud au corps, c'est une très grande joie pour moi parce que ça fait longtemps aussi que je suis militant pour ma cause et notre cause rifin. Vous savez bien que nous on est dans on a la patrie, mais on n'a pas l'État. Alors nous les artistes, on est considérés marginalisés, on est effacés et pas reconnus chez l'État colonial marocain. Donc la plupart des artistes rifins, ils sont exilés. Il y a qui sont exilés volontairement, il y a qui sont exilés par mépris. Donc il y a un grand mépris pour les artistes rifins. Alors peut-être il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas, il y a des stars chez nous, il y a Walid Mimoun, Khalid Izeri, etc. C'est des vrais stars, mais en tant qu'on n'a pas un État, on n'a pas un pays, un État, le pays, on a un pays, un territoire évidemment.
on n'a pas des médias officiels qui peuvent nous réclamer comme des artistes qui portent une histoire dans nos chansons. Donc, on est invisible. Mais surtout, nous, on est un peuple millénaire, les Rifains, on est une grande civilisation dans tous les secteurs artistiques, archéologiques, philosophiques, etc. Mais c'est le moment, je dis peut-être, on va se réveiller pour qu'on puisse montrer au peuple, au monde, que nous aussi, on est un peuple civilisé de la Méditerranée. Et l'exemple, c'est ça. On joue la guitare forte et l'harmonica, et je pense que Wait,
ضحوني في مكة غنمت علي أنا بسوار النهار والوار الريح ضحوني في مكة غنمت علي أنا بسوار النهار والوار الريح نساني من شمسها يا حبيبي نساني من هي الفقر أنا غير مادي والمقدر مش تدري هي أنا غير مادي والمقدر نساني من شهيدها نساني من شهيدها On est là ce soir, ça va, un cadre là, un film de l'homme là, ok, I would like to thank Najim Amazigh for making a very serious situation, which was caused by an incident, into a melody. He gives the riff not only a voice, but it makes it sound cool. So thank you, Najim Amazigh.
After relaxing, it's always time to work, and it's time to get to the panel. We have guests over here with us who are joining this meeting. We invite them to show their point of view about the Rift Republic. When you talk about the Rift Republic in the Riffians, it's always about the past, about our ancestors, Abdelkrim Khattabi. His picture is over there. But we believe it's time to discuss and to think about the future, because we have a lot of history to be proud of, but we want to be history too, and let the people of the Riffians in the future know that we did everything we could do to get the Rift Republic back in its place. Thank you. Like I said before, the panel will be, there will be people invited who are sitting here with us. The first of them is Professor Pedro Pinto Leite. He's the Secretary of International Platform of Jurists for East Timor. Welcome, Mr. Pinto. Following will be His Excellency Mr. Hendricks. We told you before, we all traveled maybe 2-3 hours. This man traveled 14 hours from South Africa to Brussels to be with us. The next one will be Frank Willems. It sounds very Dutch, Flanders. He is, like I wrote, a lid committee, member of the Committee of Western Sahara Resource Watchers. Welcome with us here, and we hope you will be part of our panel too. And when you talk about the Rift Republic and the Riffians, you automatically talk about Spain and Spaniards, in both the good and the bad way. But today we have 2 men from Spain who are joining us. We would like to hear their point of view about the Rift Republic, about its history, about the future, especially with knowing that Spain has 2 little pieces in the rift, which make it, they're not only neighbors, but et moi-même, et puis nous donnerons la parole à la suite au vice-ministre Hendricks, et puis nos amis espagnols, et le 4e ministre viendra. Donc merci d'accueillir avec moi Pedro Leite et Frank Willem. Avant de commencer ce panel, j'aimerais qu'on accueille, qu'on souhaite la bienvenue au vice-ambassadeur du Zimbabwe. Welcome, madame. Vice-ambassadeur de la République démocratique du Congo. Vice-ambassadeur de la Guinée. Vice-ambassadeur du Cameroun. Bonjour. Le sujet de cette conférence, petite conférence, est le RIF et le droit à l'autodétermination. Nous répétons depuis des années, nous les Rifains, que le RIF est un peuple, une nation, une mémoire, une terre, un peuple comme les autres qui a le droit à l'autodétermination. Mais plus, nous disons que nous avons déjà exercé ce droit en 1921.
Mais c'est une chose que cette affirmation soit faite ou soit dite par des rivins, que c'est les faite après analyse des professeurs, des sachants, des doctorants en droit, après longue réflexion et analyse, passant en revue du droit international, des jurisprudences. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir M. Pedrolet, qui a tant donné pour la cause du Sahara occidental et pour le Timor oriental. Timor oriental, comme vous le savez, a exercé son droit à l'autodétermination et est devenu un territoire indépendant. On souhaite le même sort à la République arabe sahraoui et bien sûr l'indépendance pour le RIF. Et donc je vais commencer par donner la parole au professeur pour commencer ce sujet. First of all, I would like to say that I'm not a professor. I don't know why, because I have my white hair, but anyway, I'm not a professor. And I please, if I go too far with my presentation, stop me. I'm a jurist and you know that we speak too much. I must begin by saying that I know very little about the cause of the RIF. I learned a lot from the report my friend Ridwan sent me. It is obviously him you should ask questions about the history and the success of the RIF, not to me. What I'm going to do is to present some questions that in one way or another resemble that of the RIF. Because I am the Secretary of the International Platform of Jurists for East Timor, which since the liberation of Timor-Leste in 1999 has also dedicated itself to the issue of the Western Sahara. It's mainly about these two issues that I will speak. This is a summary of a PowerPoint presentation I did many years ago, I think 92 or 93, comparing the issues of East Timor and the Western Sahara. As you see, they are like two drops of water, not only because Portugal and Spain are neighboring countries, they had these colonies, East Timor and Western Sahara. When the dictatorship collapsed, they were almost near the liberation, with the Fretilin as the liberation movement and the Polisario Front for Western Sahara. But the two neighboring countries, those colonies, Indonesia and Morocco, who were also former colonies, invaded them with a difference of only 1 month. And for the invasion they got, of course, support of the United States, mainly by Henry Kissinger. No, yeah, okay. As you can see, the sentence at the operative part of the Security Council resolutions are almost identical. They both say that the governments of Indonesia and Morocco must immediately withdraw from the territories they occupy. This is part of a decision of the East Timor case, in 1995. Interestingly, the International Court of Justice didn't need to say that the people of East Timor have an inalienable right to self-determination, because it ruled in favor of Australia in the preliminary objections and didn't go to the substantive stage of the case. They did that not to harm the East Timor. In fact, they were, in a way, condemning Portugal because they were doing in the
Western Sahara, exactly the same what they were saying that Australia was doing with East Timor. And the situation goes on like that. Portugal is very glad or very, very proud that they helped East Timor in solving the problem and getting their liberation, but they are doing exactly the same as Spain and accepting the integration of Western Sahara in Morocco. 20 years earlier, the ICG, in its advisory opinion on Western Sahara, was also very clear. It was not in any way a case of Morocco's territorial sovereignty over the territory, but the right to self-determination of the Sahrawi people. They both the decision of the court and here the advisory opinion, they say that the principle of self-determination must be applied here. Professor Jacob Mundi explained in this 2008 conference in Las Palmas that because the ICG had declared that the territory of Western Sahara was not terra nullius and that the Sahrawis had the right to self-determination, this meant that they already had sovereignty over the territory and that the exercise of the right to self-determination was only to decide whether they wanted to maintain their sovereignty or modify it by integration into another state, Morocco or Mauritania. The same can be said of the referendum that took place in Timor-Leste in August 1999, or of the referendum that took place in Eritrea in 1993. And I was in Eritrea as an observer of the referendum, and I must tell you that it was a great moment in my life. As will be seen later, the same can be said when a referendum of the self-determination of the people of the Rif takes place. The UN Security Council resolutions I showed above were not obeyed by Indonesia or Morocco. It was a violation of Article 25 of the UN Charter, a violation which went unpunished thanks to the support of the United States. Australia was the only country that de jure recognized the integration of East Timor into Indonesia. It was only recently, in 2020, that the United States recognized the integration of Western Sahara into Morocco through a tweet of Trump, and just a few days before his term of office. Israel did the same soon after. Israel, which has always, in the shadows, supported Morocco, particularly in the construction of the Wall of Shame, the 2,700 kilometers wall that Morocco built and which divides the territory of Western Sahara into two parts, the occupied part and the part now under the administration of the Polisario Front, what they call the liberated part. Trump is also written agreed to recognize Morocco sovereignty as a component of the famous, or unfamous, Abraham Accord. Some European countries have recognized de facto the annexation when speaking out about the Moroccan about the Moroccan proposal for autonomy of the territory, which excludes, by the way, the hypothesis of independence. Germany is the most cautious
it simply says that the autonomy plan is serious and credible. Again. Spain, the UK and Portugal are going further. The proposal is not only serious and credible, but the most serious and credible. And France goes even further. It almost recognizes de jure, because they say the present falls within the framework of the Moroccan sovereignty. What is behind the decisions of Spain and France have to see, of course, with the blackmail, as the telephones, the mobile telephones of Pedro Sanchez and Macron were hacked by Morocco with the so-called Pegasus device, which of course, and interestingly, is from Israel. One day we will know what exactly was on those telephone devices to what Morocco had access. Yes, that's the first. Yeah, among these 84 states that recognize the Sahrawi Arab Democratic Republic, you have those who are very important here. Is Algeria, of course, who supports all possible ways the Polisario Front, the South Africa, and Timor-Leste. Also, Nigeria and Ethiopia are included in this group. Of course, Algeria, South Africa, and Nigeria are heavyweights in the African Union. Ethiopia as well, because it's there the seat of the African Union. And Timor-Leste, because since the very beginning they identify themselves with the Western Sahara, because, as I said before, the two causes are like two drops of water. Meanwhile, more or less half of the countries of the African Union, most of them very poor and with very, strange governments, let's say, they were put so much under pressure from Morocco, through what people call the dollar diplomacy, and also some years ago with the open so-called consulates in Dakhla and El Ayoun, but also, of course, corruption of ministers who just changed the position of their countries. I remember what newspapers said about a minister in Zambia, for instance. It happened, I was in Panama during a conference, and 1 week later the Minister of Foreign Affairs also decided to change the position of Panama. By the way, 1 month or something later, the situation changed again. My friend, he was representative of Panama in the Netherlands. We did a lot of work with him. He became the ambassador in Panama, and then, but he stayed in Panama because after 1 month he was ambassador again. And of course, you heard a short time ago about what Zuma did. He was also, of course, paid by Morocco. Vous avez parlé du
du cas du Sahara occidental, parce que c'est très intéressant, surtout pour nos riverains, de comprendre qu'il y a beaucoup de similitudes entre la cause rifaine et la cause du Sahara occidental. Et aussi pour nos amis africains, nos frères africains. Le Sahara occidental, c'est un territoire qui a été, comme le riz, sous protectorat espagnol. Le Sahara occidental aujourd'hui est contrôlé le Maroc, qui est annexé par le Maroc, sans référendum, sans consultation, chose que le Maroc continue à refuser. C'est pour ça qu'il y a une commission de Minorso qui conduit tous les ans, dont la mission principale est d'organiser un référendum d'autodétermination. Et donc, je voulais juste souligner que les deux cas sont similaires. Mis à part la création de la République du Rif qui a été faite en 1921, qui est donc une forme d'exercice d'autodétermination, de droit, gouvernement, institutions, etc. Mais pour le reste, c'est des cas similaires, et ce sont les deux territoires qui restent aujourd'hui en Afrique encore colonisés. C'est très important de comprendre parce que même protectorat, même occupation, et donc on espère aussi même niveau de reconnaissance. Les gens qui sont venus ici aujourd'hui, ils organisaient une marche, comme tous les ans, dans les rues de Bruxelles. Ils sont venus aussi pour transmettre ce message. Et donc on m'a demandé de vous transmettre ce message. Notre cause est très similaire à celle du Sahara occidental. Et on espère que les gouvernements africains, parce qu'on se considère africain, prennent conscience qu'il y a un territoire et un peuple africain qui est occupé aujourd'hui. As you see, recognition from several of those countries has no effect because, according to the Article 6 of the Montevideo Convention, recognition is unconditional and irrevocable. And also, it wouldn't signify the end of the existence of the state, because, as Article 3 of the Montevideo Convention says, political existence of the state is independent of the recognition of the other states, the so-called declarative theory, which is now accepted by the jurists everywhere. And now I'm going more about the Rifian. The Rifian, as a people distinct from Morocco, as I said, are entitled to the right to self-determination. And they exercise this right by proclaiming independence in 21 and establishing the Republic of the Rif. I also feel interesting to mention that Hector Espiel explained that the right to self-determination doesn't end here. It doesn't cease when independence is achieved and recognized. It extends to permanent defense and maintenance of the independence other states achieve as a result of the initial exercise of the right to self-determination. In our first book on East Timor, we have a very interesting chapter of Susan Marks, Kuwait and East Timor, a brief study in contracts, where she also says about the Kuwait recovered or whatever reinstate the right to self-determination as from the moment that was under occupation by Iraq. Et selon vous, au regard du cas du Timor oriental et du Sahara occidental, que devraient faire les riverains pour arriver à ce niveau de reconnaissance, à franchir autant d'étapes et internationaliser la cause de justice? I'll say that later. Anyway, to conclude, that's the occupation of the Rif, both by French and Spanish forces,
and its subsequent annexation by Morocco did not terminate this right. It's a very important conclusion. Of course, and you said in your report, the Rif was certainly a state, because it was not only the proclamation of independence, it satisfied the criteria of Article 1st of the Montevideo Convention. I'm talking all the time about the Montevideo Convention because it's very important. There are many other points, resolutions and so on, who are very important here as well. But Montevideo Convention is important for one reason, is that it is, most of the articles of the Montevideo Convention are considered as customary law already. It doesn't matter if a state has access to the convention or not. And here is the state as a person in international law should have a permanent population, what was the case, a defined territory. Then I was just seeing yeah, but you speak up. The defined territory, I was speaking, by the way, an hour ago with Frank about the size of the territory of the Rif. I thought it was bigger. Anyway, it is big. It's about 1/5 or something of what is now considered Morocco. And here, I even made a comparison with what Morocco is all the time trying to attack Algeria with Kabylia. Kabylia is very small, the big state of Algeria. Anyway, they have a government as constituted with five years, and the capacity to enter into relations with other states. They weren't accepted or recognized by the League of Nations, but it's not important. What's important is that they try, they have contact, and also with many other states. I would like, by the way, to go back to this opening of consulates. It's not only legal. In our last book, that is, you can have it in internet. All those who are interested, I can give the link for the book. There is an article, a very interesting article, chapter, I would say, that shows that it's not only illegal, but it's also absurd, by the way. Absurd because many of those consulates are nothing except something on a wall saying that is the consulate. And Trump was even further. It's very, very interesting. He considered the consulate of the United States in El Orion, I think, as virtual. Innovation. That guy is a fantastic imagination. What more? I'm lost. Here is also important. Morocco, and you said that you say, it was only the exercise control of the for 5 years. It's not enough. Now, it is well enough. But it doesn't eliminate the legal personality of the state. The Democratic Republic of Timor-Leste exercised control over the territory for much less time after declaring independence, but it was, according to Michel Robert, who died already, that was one of the first jurists in our platform, but also Professor Roger Clark, they said that
Indonesia had invaded a state. And consequently, the Timorese considered in 2002 their independence as restored. I said already this, that the Republic of Greece was not recognized by the League of Nations, but that matters, that it created a state. Another thing is that indeed, if the reef integration, imagine that integration had not been legal, had been legal, I mean, which was not. The Riffians could once again exercise its right to self-determination because of the cruel way they had been treated by the Moroccan regime. Grossius Piel explains that very well. He speaks about the Declaration of Principles of International Law concerning friendly relations and cooperation among states, title, where it says that the principle of equal self-determination must do it possible to have a government representing the entire people belonging to territory without distinction as to race, creed, or color. Now, the Moroccan dictatorial regime still treats the Riffians worse than its own citizens, repressing them with numerous and serious human rights violations, culminating in unfair trials and harsh sentences. And after I was writing this, I remember that during my my study in The Hague, the master's study on international law, I had Professor Koymans as my scriptie begeleiter, what's the name of this in English? The thesis. Who helped me with my thesis. And during a so-called casus college in Leiden, he gave me, I was able to find my archives, and he gave us a fictitious case, very, very interesting. It was like this, in short. Franz Josef Strauss, the leader of Bavaria, decided to declare the independence of Bavaria. And my goodness, they have everything. They have a territory, they have people, they have a government, the federated state, and they have, in this fictitious case, already embassies even in Austria and Switzerland. And now the question was, is this legal? And first we had to write a misery opinion to the Minister of Foreign Affairs of the Netherlands. By the way, what I wrote was completely wrong, but it doesn't matter. What I remember is that Professor Koymans explained the following, and it was exactly in the line of what I said, what I wrote here. He said that if the people of Bavaria was victim of human rights violations, serious human rights violations, and if they were not a part of the central government, of the government of Germany, then they would have right to self-determination. Of course, it was not the case, he decided to forget. C'est très intéressant parce que c'est un exemple dont on a discuté ensemble. Le but, c'est pas de regarder le sujet. C'est très intéressant parce que, en fait, on met un lien entre un territoire qui est occupé, qui est en tout cas souligné comme étant occupé, mais pour faire valoir ce droit à l'autodétermination, l'une des conditions est de prouver qu'il y a des violations de droits de l'homme sur le territoire. Ça tombe bien, ou ça tombe mal, malheureusement pour nous, le peuple rifin, juste après l'annexion illégale du Rif par le Maroc,
une annexion qui a eu lieu en 1956. En 1958-59, il y a eu une révolution dans le Rif. Une révolution qui était téléguidée par le premier président de la République du Rif qui était exilé en Égypte. Cette révolution a été violemment réprimée. Le Maroc a utilisé le gaz napalm pour réprimer cette révolution. Des villages ont été brûlés, des femmes enceintes éventrées, des enfants, des vieillards violés. Et ça me rappelle un livre qui a été écrit par un professeur rifin, Mustafa Arab, qui disait, il raconte une anecdote sur cette partie de l'histoire du Rif. À la fin de cette opération militaire très violente, le régime marocain et le prince héritier de l'époque, qui s'appelait Hassan II, a kidnappé des centaines de femmes rifaines et les a offertes comme cadeau à l'armée marocaine, à une caserne militaire à côté de Oujda pour, dit-il, amuser la galerie. Pour vous montrer que le Rif est un cas d'occupation, de violation des droits de l'homme. Et tout ce qu'on raconte est documenté. Dans le rapport que je vous ai mis sur la table, vous avez les annexes, vous avez les preuves juridiques. Quand on dit que le Rif a déclaré son indépendance à la Ligue des Nations en 1921, je vous ai joint la déclaration qui a été envoyée à l'époque. Et l'acceptation ou la reconnaissance n'est pas une preuve ou n'est pas une condition pour qu'un État ou un peuple décide pour son futur. Quand on vous dit que le Rif avait des institutions, un gouvernement, vous trouverez dans ce document des preuves de l'existence de ces institutions, des frontières de cette République, et aussi des preuves de la répression violente qu'a subi le peuple rifin, parce qu'à l'époque, je disais un peu dans mon introduction, quasiment toute l'Afrique, excepté 2 pays, étaient tous sous occupation. Et donc, mater la révolution rifaine, mater la République rifaine, était aussi un message à envoyer à tous les autres peuples d'Afrique. Les empêcher de faire de même, de réclamer leur liberté et leur indépendance. I just want to finish my presentation with answering to your question and also to what you said about natural resources. What is necessary for the cause of the region to be successful? International law is very important. It's a weapon, of course, that we can use, also because Morocco, Indonesia, and many others have no possibility. They use, of course, the realpolitik, they use the interest of some states, or unfortunately important states like the United States and many European countries, to have more, good economic profit of all this situation, instead of course, being with international law, even if they always say that they pay deep service to human rights and international law. Holland has a very bad position. They have always a very bad position on the question of East Timor, for example. They even have all possible international courts, Yugoslavia, and now the criminal court. And of course, the International Court of Justice as well. They have a lot of courts. They call themselves the capital of international justice, but they don't follow it. Anyway, what is important, even if the international law is very important, of course, it's the work of civil societies in each country. And for that is to explain them that we have the right in our side, and they have to make a change in the position of their own government. That's what happened in Portugal. Many people doesn't know, but Portugal had a very bad position in the beginning. They were accepting the fact that East Timor would be, a part of Indonesia. Even the Communist Party at that time had a bad position.
and it was the people, because the President Ramalhian and a couple of very important journalists in television and in the newspapers, they showed what happened in East Timor, and they made the Portuguese people was as one only person supporting the cause of East Timor. And Portugal changed completely. The government of Portugal changed completely. And they were, after, particularly when they joined the European Union, they were able to help very well the East Timor, and the result was that they had freedom. Unfortunately, and that's something that Professor Stefan Zunes wrote already in Towards New Places, the solidarity with East Timor, or the solidarity with Western Sahara, was not so well structured as the one of East Timor. Particularly on the very important part, which is the connection with the states, convincing them to accept the fact that Western Sahara must be free. Then unfortunately there is not so much strength, and because of that, there is an attempt in other domains to be very active, and that's the case of natural resources with Western Saharan source waters. They were so successful that they were able to help the Western Sahara, in this case the Polisario Front, to bring a case, several cases, in the European Court. They were lucky because there was a change between the so-called Court of First Instance into the General Court, which is that allowed others, 10 states in the European Union, to bring cases in the European Court, and the court just decided last October a very, very, very important decision, saying that Western Sahara is not Morocco, is completely separate from Morocco, and everything that the European Union is doing with the natural resources of Morocco, of Western Sahara, which are brought to Europe as being Moroccan, the case of fish and tomato, and a lot of things, and phosphate, of course, anyway, is illegal, and this now in the beginning of October is the 1 year that the court gave to the European institutions, the Commission and the Council, to change completely their position. And unfortunately, they are trying to bring again, it's something very recent, but we know already that the Commission has proposed already something to the Council. There was a meeting of the Coreper now, the 10th of August. I don't know what the result. I was waiting for that to make a conclusion of an article that I'm writing with Professor Manfred Inz and Median Niley. But we don't know what happened there, but we know, almost sure, that what they will try to go again against international law and again their own European law in order to go on with dealing with Morocco and the natural resources of Western Sahara.
And again, what's important for the Riffian cause is indeed to have to maintain this in stress that you have the law on your side, and it's time for the countries to see that and to change their position. Thank you. Thank you. Nous avons eu la chance d'avoir un Kylian, qui est membre du Western Sahara Resources Watch. Je voulais en fait qu'il nous parle de son expérience, qu'il partage avec vous son expérience dans la défense des ressources naturelles sahraouises. Parce que nous aussi, comme Riffiens, nous sommes victimes de spoliation par ce régime marocain. Des fois. No problem. As a member of Western Sahara Resource Watch, we wanted that you share with us your experience, your observation regarding the work done by this organization and the achievement by Western Sahara and the decision of the European Court. So Western Sahara Resource Watch is working on the natural resources because it's always the cause of mayhem, war, cruelty. It's because people want the natural resources. In the case of Western Sahara, it's of course the phosphate and the fish to begin with. But there is a lot of richness in the soil of Western Sahara. And, well, I'm not very familiar with the case of the RIF, but I understand there has been a lot of mining going on already in the 20s of the last century by German companies. Mannesmann is the name of a German company, I think, and then called Langenheim, a geologist, somebody who explores the soil from Germany, based in Tour, working on the mines in the Rif. Because why would you conquer an area when there's nothing to find? It's not just the strategic position of it, which is very strategic in the maritime sector. So it's very important to know what's in the soil and who's getting it out and where is it going and who profits. And that's basically the thing the Western Sahara Resource Watch does, is try to find out where the money goes and what has been done to the soil. There is also a very important environmental aspect to all this, because the soil will be degraded, things are poisoned and polluted very often in a very harmful way. Now, the right of self-determination is, of course, very much into it. The right to self-determination is also the right to dispose of your own natural resources as a people. And the combination of these two, I think, should be central to the cause of the Earth. And I think the National Party should study all this natural exploitation of natural resources and well, try to find out where the money goes, what companies are involved, what nations are involved, and how the hairs run, as they say in Dutch.
I think it's especially important for the Netherlands. We have a big Moroccan, especially Riffian community in the Netherlands. There's very little information known about the history of the Rif. That's very peculiar. There has been written a book by a journalist, Yassin Akku, about the history of the Emir of the Rif and the Republic. Unfortunately, there has been not very well. He doesn't understand the case of Western Sahara very well. He takes it from the Moroccan perspective. But this is a discussion that should be opened by the Riffians amongst themselves. And there need to be more study, more discussion, and more information in English, but also in Dutch. Thank you. Thank you very much. Le défi aussi du peuple rifin est de contrôler ou de vérifier, dénoncer l'expropriation, l'exploitation des ressources rifaines, et tout c'est un devoir pour nous les rifins, en plus des autres sujets sur lesquels nous devons nous pencher pour informer le monde et dénoncer cette occupation. On arrive à la fin de cette conférence et de ce panel. Je voulais juste rappeler à nos invités que 50% de notre population aujourd'hui vit en Europe. Et cette immigration n'est pas motivée uniquement pour des raisons économiques. Les vagues d'immigration ont souvent suivi des vagues de répression. Aujourd'hui, le RIF, il a un pied en Afrique et un autre en Europe. Le sujet démographique pour l'Europe est un défi. Le RIF, la cause rifaine, est devenu aussi un problème pour l'Europe, ou du moins un défi à résoudre. Parce que rien qu'à voir le poids électoral de la population rifaine en Europe, je pense que l'Europe doit se pencher rapidement et sincèrement sur ce sujet. Mais aussi un défi, un problème pour l'Afrique. Parce que voir ces enfants prendre la mer au risque de leur vie est aussi un sujet. Je parle du RIF, qui est aussi une terre de passage. Beaucoup de nos frères et sœurs africains passent par le RIF avant de rejoindre l'Europe. Je pense que ces Africains pourraient témoigner de ce que c'est le peuple rifin et ce que c'est le régime marocain, à travers le traitement qu'il aurait réservé. D'un côté, vous avez l'hospitalité rifaine, et de l'autre côté, vous avez le chantage à l'immigration et la répression, y compris des immigrés africains. Nous avons un frère ici qui s'appelle Ali Arras, qui était pendant des années emprisonné au Maroc, injustement. Dans son livre témoignage, racontait des histoires édifiantes qui concernent sa propre personne, mais aussi des histoires qui concernent la vie ou les vies de détenus marocains, de détenus sahraouis, mais aussi des détenus africains. Il dit dans son témoignage, il a de la chance d'être, entre guillemets, d'être rifin parce que son peuple parle de lui, dénonce cette détention, parle aux institutions internationales, ce qui n'est pas le cas des Marocains. Les Marocains n'ont même pas, les familles marocaines n'ont même pas le droit d'enterrer les morts, les détenus morts en prison dignement. Ils sont obligés d'enterrer ces morts la nuit. Et que dire des détenus sahraouis? Et que dire des détenus africains? Le Maroc, le régime marocain tel que vous le voyez, tel que vous le connaissez, il faudrait le voir dans sa dimension géopolitique internationale. Demandez à la Tunisie, demandez aux pays du Sahel, demandez à l'Algérie,
demandez à la Mauritanie, toutes les ingérences du régime marocain dans ces pays, toutes les tentatives de déstabilisation. Et puis en Europe, demandez à l'Espagne, demandez à la Belgique et aux Pays-Bas. Vous avez une dictature qui s'ingère, qui intervient dans les élections en Europe. Une dictature qui ne connaît ni la couleur, ni l'odeur de la démocratie, en achetant des voix. Et je prends pour exemple le cas Maroc Gate. Le Maroc est pris la main dans le sac, corrompant des eurodéputés. Le Maroc utilise les mosquées pour influencer les élections en Espagne, influencer les élections aux Pays-Bas et influencer les élections en Belgique. Le Maroc n'est pas un simple État. On parle d'un régime où il y a 12 jours, le chef des services secrets marocains externes est demandé par la justice néerlandaise. On parle d'un pays où 2 espions ont été arrêtés et condamnés par la justice allemande. Sans parler, sans citer les Espagnols qui mettent en cause le Maroc dans les attentats qui ont eu lieu à Madrid. C'est pas moi qui le dis. Le Maroc, le régime marocain, est un danger pour l'Afrique et pour l'Europe. Et nous, les riverains, on se propose comme une alternative. On ne veut plus que notre peuple soit matière à chantage. Nos enfants sont jetés dans les rues de Barcelone et d'Andalousie. Nos enfants sont monnayés par le Maroc contre des millions de dollars ou d'euros, ou contre des décisions favorables au sujet du Sahara occidental. Nos enfants meurent, mais je pense que si un jour la Méditerranée parlait, je pense que l'une des langues principales, ça serait le rivin. Je finirai par une seule statistique officielle des autorités espagnoles. En 2023, les 9 premiers mois, 20 000 rivins ont traversé la Méditerranée. Merci. نشكر حضرات الأساتذة ورئيس الحزب الوطني الريفي على هذه الندوة القيمة. أتمنى أنكم استفدتم وأنكم لاحظتم بأن لا شيء يصعب ولا شيء مستحيل. يمكن اعتبار قضية الشعب الريفي ليس حلما فقط بل قدرا ممكنا. نمر مباشرة إلى الكلمات المقتضبة والمختصرة مع مختلف الحاضرين معنا. نبدأ مع الوزير المنتدب الجنوب الإفريقي السيد هندريكس. ويلكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A very good evening to you. I feel comforted that His and Her Excellencies from Africa is here to consider what I have to share with you. I just want to take a flashback to the heroic Rough War of Liberation 1921 to 1926. And in the middle of the war, we know that nearly 40,000 Spanish soldiers died. Around the 7th of October 1923, and we've heard that the League of Nations refused to mediate, and the international community of the Red Cross decided to step aside. Today we celebrate the declaration and proclamation to all nations of the world when the Republic reaffirmed its independence in London. The Agent General of the Republic of RIF declared its determination to fight for its political recognition. You are continuing that fight in Brussels this afternoon
and I congratulate the RIF National Party for keeping the flame alive. In spite of 102 years, you are still keeping the flame alive. And we appreciate the fact that you have been very active in the last 4 years. I have the highest regard for Julius Nyerere. But it was a mistake to disband the Liberation Committee of the Organization of African Unity in 1994 when South Africa got its independence. Because the job was not done. We still had Western Sahara, Rif Republic, and 1 or 2 other countries in Africa that needed their liberation. So Uhuru, that particular mission has not been completed. So I would like to call on His Excellencies and Her Excellencies from Africa. Can't we revive the Liberation Committee so that every country in Africa that wants self-determination gets its freedom? I think that is something that needs to be debated. We must understand that the route that the Rif Republic is taken is different to the route that was taken that led to the freedom of so many countries in Africa. You're following an un-African route. Let me tell you that the reason many African countries got their independence is as a result of the Pan-African Congresses. The Pan-African Congresses all over Africa, meetings like this, helped most of Africa to get its independence in just 20 years. You started your struggle 102 years ago. So we need to look at whether we're following the right strategies or not. So let me quote Julius Nyerere, the speech he made in Dar es Salaam on the 16th of June, 1974, when he opened the Pan-African Congress Conference. He said, the Organization for African Unity is not a black man's organization. It is an organization including men of all colors. It requires the unity of Africa to include the non-black Africans of North Africa. So the Organization for African Unity has to concern itself with the oppression of many people of any color. So the mission is not complete, like I said earlier on. And I also want to state again that it was wrong to wind up the Liberation Committee in '94 in Arusha, Tanzania. So everyone talks about the heroic continental freedom struggle, but there's nothing heroic about it if there are still countries who want self-determination who did not get their self-determination. Why is the Rif War not part of
humanitarian history. We heard in 1921, many of your grandmothers, grandfathers, and even fathers were brutally raped and murdered and burned and killed, but no one talks about it. It is also surprising that Spain doesn't recognize the 40 people that died in that particular war. So the memory of the Rif struggle has in a way been obliterated, and it's a conference like this that is going to carry on with the legacy provided by our great leader, Sheikh Abdul Rahman. There he is over there. Round of applause to him. So we need to revive the Liberation Committee that gave so many countries their freedom and followed their strategies. And one of the strong strategies they had is they had a very strong secretariat based in Tanzania. So you need a very strong secretariat behind a Liberation Committee. So Africa is changing. Now that they have Uhuru, you find that there is not much effort being done to create a united African state. I don't want to say United States of Africa because you think it's America, United African States. If we have a united African state, Africa will be much stronger in terms of economics and other areas, much stronger than the European Union and the Commonwealth combined. You are aware of the intercontinental African trade where we will remove the barriers and there will be no tariffs. And Africa is set to have 7 years of prosperity that we've never seen anywhere in the world over the last few decades. So now the Rif struggle is following a different route. And unfortunately, whatever you do, Trump just sends out a tweet and all your efforts are wasted. Nothing happens. Donald Trump will trump you with his tweets. You can go to the ICJ, to the criminal court. You can do what you want, but just one tweet, and the Rif struggle comes to a standstill. It's very important for the Rif struggle to find ways and means to unite with the rest of Africa. They don't even know that you exist. Many African countries and the people of Africa don't even know you exist. They don't know about the heroic struggle of 1921 over those 5 years. So maybe we must use the economic opportunities in the intercontinental African trade agenda that is now going on. You see, at the moment, most African countries who receive Uhuru, 50% of their GDP is stolen through illicit financial flows by the former colonial powers and corporates and conglomerates. South Africa, we stand on 51% of our GDP that's stolen.
Other countries in Africa are about 60–70%. Now, if that GDP is retained in the country and it is properly taxed, we can then provide services to our people. So don't fool yourself. The uhuru that African countries have is fake because they are losing that 60%. Uhuru is not just being able to run governments and to be a president or a cabinet minister or like myself, a deputy minister. You have to be able to control the economies. So I want to suggest to the RIF struggle that you look closely on how you can assist African countries regain some economic power. I want to move on to the fact that Western Sahara, RIF Republic, Morocco, early on we heard about Indonesia. They are Muslim countries. And maybe it is time to have a new Muslim civilization that can resolve the conflicts between Muslim brothers and sisters. So we mustn't forget that window of opportunity, that we must also work for a new Muslim civilization. The Arabs had two chances. The Ottoman Empire ruled for 500 years. It's now the turn of Africa to lead the Muslim world. We have some of the best universities in Africa, some of the best thought leaders in Africa, some of the best ulama in Africa. And maybe we need to look at that opportunity. So to conclude, I came here, traveled 14 hours to try and persuade you to do what you can to revive the Liberation Committee. All these efforts that we've heard about must carry on. But we can't wait another 102 years. We can't wait for Trump to complete his 4-year term and maybe get another term, I don't know, or someone comes in worse than him. Our liberation struggle can't be defeated by a tweet, and that is what is happening. We need to find ways and means. How are we going to counter the tweet? But coming back to Africa, Africa also needs a unity committee. That is what our foundational fathers of the liberation movement want. A unity committee, because Africa is not united. Now that they've got half of Uhuru, everyone is just carrying on its own. But I would like to congratulate you for holding this conference, for carrying on the legacy of our great leader over there. And we must be very proud of this conference. Shukran, thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. نشكر جزيل الشكر السيد فخامة الوزير المنتدب الجنوب افريقي على هذه الكلمات القيمة في حق القضية الريفية. ونمر مباشرة إلى السيد كولدو صالازار، وهو صحفي ومتخصص في الشؤون الشمال الإفريقية والشرق الأوسط.
لكي يقول كلمته في القضية الريفية والحزب الوطني الريفي. شكرا. فليتقدم. Señor Coldo Salazar. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación al señor Osama Redwan. Para mí un placer estar aquí en Bruselas, cerca del Partido Nacional Rifeño, el cual es un partido que lleva a cabo una lucha histórica para asegurar los derechos del pueblo rifeño como nación en el sentido social y en el sentido étnico y cultural, por su inmensa cultura antiquísima, milenaria, que ha dado importantísimas personas. Y en segundo lugar, también por la continuación de la labor de Abdelkrim el-Khattabi en el momento en el cual, en el proceso de la guerra contra España, en los años 20, Abdelkrim logra establecer un nuevo modelo de Estado y define en su república, en su constitución, en términos liberales, es decir, en términos institucionales, a la nación rifeña, de tal manera que logra restablecer los principios anteriores de todas las familias rifeñas de la región, que siempre habían sido independientes. Ahora mismo, en el siglo XXI, como bien estamos viendo, la diplomacia ya no es solo una cuestión elitista o de aristocracia a la cual Occidente acostumbró al mundo entero cuando los antiguos embajadores, gente siempre, bueno, pues de la nobleza británica, francesa, española, alemana o de donde fuera, realizaba labores que determinaban la existencia de estados y, bueno, pues llegaban incluso a atenazar naciones enteras. En el siglo XXI, en el siglo de la comunicación, en el cual el mundo se ha hecho muy pequeño, suscribo las palabras de mis compañeros, del ministro Hendricks y también del señor Pinto, el señor Williams, acerca de la necesidad del establecimiento también y de la participación de la nación política rifeña en su conjunto en el establecimiento de una diplomacia pública que no solamente dependa de elementos políticos, sino que este gran partido, el Partido Nacional Rifeño, sea capaz, y creo que lo es, si no, no estaría aquí, si no, no hubiera invertido en venir aquí tantos años de estudio en la causa del Oriente Próximo y la causa del norte de África, que considero que la cuestión rifeña es una cuestión muy importante, es una cuestión básica, junto a la del Sáhara y algunos otros pueblos africanos, los últimos elementos de solución y de resolución de una muy mala gestión por parte de potencias colonizadoras durante siglos del pueblo africano, y también de las mentiras de algunos estados, en este caso el Estado marroquí, que ocupa el lugar de esas antiguas potencias colonizadoras, el caso de Francia, el caso de España, y que atenaza al pueblo rifeño y también al pueblo saharaui. En este caso, quisiera decir que es de vital importancia para mí estar aquí y poder participar en todo esto y ser también portavoz en mi país, que tiene una grandísima responsabilidad en esto y es una deuda histórica que tenemos de poder ayudar a solucionar este problema y darlo a conocer. El pueblo rifeño es una nación histórica, es una nación que es innegable, es una nación que incluso, simplemente para dar una pincelada histórica, como pueblo amasí, todos conocemos, por ejemplo, que el calendario de los amasí es diferente al calendario árabe islámico que todo el mundo conoce, porque uno de los faraones más importantes, el faraón Senaquerib, era de vuestra etnia, era también amasí. Por lo tanto, eso es importantísimo. Es decir, sois un pueblo muy antiguo y sois un pueblo que tenéis que luchar por mantener vuestras tradiciones y enmarcar esas tradiciones dentro de un Estado político, que es lo que este partido está haciendo. Por lo tanto, creo que es de vital importancia lo que se está haciendo aquí ahora mismo. Y quiero también llamar a todo el pueblo rifeño que estáis aquí y también que seáis agentes vehiculares de vuestra cultura, pero también para la creación de esa nación política se necesita, como bien comentaba el profesor Pinto, ¿no?, sobre la Convención de Montevideo, la población. Es decir, un Estado se define
por su territorio, por su gobierno, por su capacidad de relacionarse con otros estados, pero también por su población. Y ahí es donde está vuestro trabajo, ahí donde está la capacidad de crear ese concepto tan increíblemente positivo, increíblemente dinámico en el siglo XXI, que es la marca nación, es decir, la diplomacia pública, la comunicación institucional. Eso lo podéis hacer vosotros. De hecho, es vuestra misión, continuar con ese legado. O sea, no tenéis otra obligación más que esa. Y creo que África podría aprender muchísimo también de esta lucha por la supervivencia, de esta lucha identitaria, de esta lucha política, que también bebe del crimen del Jatabi, que ahora le veo ahí y solo puedo decir que fue un gran amigo, también incluso a día de hoy del pueblo español. Porque el pueblo español también aprendió que las aventuras coloniales y criminales en África no era nuestro camino. Nosotros somos, los españoles, un pueblo mediterráneo, pues como italianos, griegos, libaneses y también como vosotros mismos. Yo me he criado en la línea de la Concepción, en Cádiz, y todas las mañanas cuando me levantaba en mi casa, yo vivía en un octavo, veía el Jebel Musa frente a mí. Por lo tanto, tengo África ahí al lado. Prácticamente, aunque sea europeo, me siento también africano y me siento muy cercano a vosotros. Y a día de hoy es Abdelkrim el-Jatabi, aquel hombre que guía y que os ha dado esa bandera que muchos de vosotros ondeáis y os ha trasladado a vosotros también la antorcha de su lucha política que tenéis que continuar ahora. Ahora lo preocupante es otro, ahora la lucha es otra, ahora el riesgo identitario es otro, diferente, pero la lucha es la misma. Por lo tanto, después de tantos años de investigación, solo puedo decir que mi apoyo a la causa rifeña es completo, al igual que a la causa palestina, al igual que a la causa saharaui, porque considero que son causas justas, y no solo justas, sino también, por mi formación jurídica, legales, acorde con el derecho internacional público y acorde también con toda la literatura muy bien anclada por parte de la ONU, por parte de la Asamblea General, por parte del Consejo de Seguridad, por parte también de tribunales de derechos humanos que se violan también. Como bien comentaba el profesor Pinto, existe una figura en la cual si un grupo étnico es maltratado por un Estado, eso se llama secesión remedial. Eso lo estudié hace mucho tiempo en la cuestión de Arsaj con los armenios y se puede aplicar y de hecho es un claro ejemplo lo que se ha vivido en el caso desde la década pasada de las protestas por la muerte de Mohsen Fikri, al cual quisiera recordar aquí por su muerte injusta, pero también de Nasser Taftafi, encarcelado por esa lucha rifeña. Y solamente quisiera decir, para concluir, para que no se haga muy largo, que en el siglo XXI, en un siglo en el cual África está despegando de una manera increíble, en el cual, por ejemplo, por poner simplemente un dato, Etiopía crece de una manera increíble en un proceso en el cual se culmina la descolonización, que la descolonización no se terminó en los años 60 o los años 70, sino que continúa a día de hoy con la lucha de países como Sudáfrica, de países como Zimbabue, países como el Congo, países como la República Democrática del Congo, Camerún, Tanzania y otros muchos países africanos también. Es un proceso de descolonización en África que no está terminado. Cada país tiene que continuar con su proceso y el RIF tiene también que continuar con su proceso. Y considero que por mi parte tiene todo el apoyo y aquí tenéis, simplemente, bueno, para terminar, tenéis aquí a un amigo que os anima a eso simplemente, os anima a que continuáis con la lucha política por parte del Partido Nacional Rifeño, con vuestro líder, con vuestro presidente Osama Redwan, que es un gran líder, y también otros muchos, y que también vosotros seáis agentes vehiculares, no simplemente testigos mudos, sino que seáis también participantes de la historia, tanto los que estáis aquí como aquellos que nos verán en las redes sociales dentro de poco. De modo que muchas gracias por permitirme estar aquí y hablaros a vosotros, y simplemente os deseo lo mejor y que el RIF sea ahora mismo el inicio de una segunda etapa de descolonización y libertad en África.
شكرا جزيلا. Muchas gracias, estimado كولدو. شكرا جزيلا له على هذا الشهادة في حق القضية الريفية وفي الحزب الوطني الريفي. نمر مباشرة لنعطي الكلمة لسيدة السيدة إلسا لوبستال. ويلكم. إذا كانت هنا فلتتفضل مشكورة. شكرا. Good evening, everyone. Welcome to the commemoration of 140 years of independence of the Rif Republic. On September the 18th, 1921, the independent Rif was one of the best countries in the world for human rights. One example of this is the Court of Appeal, which is still used in courts today. It was invited by the President of the Rif Republic, Mohammed El Abdelkrim El Khattabi. Unfortunately, the Moroccan regime has remained in the Rif since the colonization of Morocco in the Rif region. From that time until today, the ethnic cleansing of the Rifians has been going on. From torture to expulsion from their own motherlands, sometimes with overcrowded, life-threatening boats heading towards Europe, with all the consequences that comes with it. All just to escape the genocide carried out by the dictatorial Moroccan royal regime, which has continued since the rule of Hassan II up to the present under Mohammed VI. All over the world, it is known that the Rifians are peaceful people. For example, in 2016, at least 350,000 people peacefully took the streets to protest against the occupation of the Moroccan regime and its violence in the Rif regions. 2016 is also the year that the woman of Mohammed VI disappeared. They are also one of the few communities that marched in large numbers here in Brussels to defend women's rights. In addition to standing up for women's rights, they also oppose the radical ideologies spread to the Moroccan regime. The Rifians are also among the few who wants to stop the flow of migration. Millions have fled to Europe, but cannot return to their homeland as long as it remains under the Moroccan regime and it's not restored to independence. The Rifians also feel solidarity with Palestinians who are being driven from their land, with the innocent children who die every day, and with all the suffering that takes place there daily. This is why they want to express their support for Palestinian people. But injustice also occurs in many other places around the world, such as in the Western Sahara. With all the historical evidence, at the request of the Rifian people around the world, we ask Europe for support in restoring the Rif region to independence and freeing it from the Moroccan dictatorship. To show their support, can contact the Rifian National Party and offer their help, just as we do. Thank you for listening.
kimmer strevest, das ja was wir genau grenzt. We are approaching the end of this evening, but not without having some motivating and relaxation by Najim Emzer and Joe Belgadewe. Our President Ridwan will close this evening with his words, and he will make a conclusion and an outlook to the future. السلام عليكم. هالو السوق شوية استعرضت معليش. كلمتي ستكون ناطقة بالعربية. ربما الغالبية الحاضرين ريفيين أو ريفيون، لكن لإيصال الرسالة إلى أكبر عدد ممكن من الناس نكون في مرات عديدة مجبرين أننا نتحدث باللغة العربية. وأتمنى أيضا من المترجم أن يترجموا، وشكرا جزيلا بعدنا على الخدمة ديالكم. بارك الله فيكم. أيها السيدات والسادة، في البداية اسمحوا لي أن أتقدم بخالص الشكر والامتنان لكل من لبى دعوتنا اليوم، للسياسيين الذين يتحملون مسؤولية الدفاع عن القيم النبيلة، للدبلوماسيين الذين يحملون جسور الحوار بين الشعوب، للحقوقيين الذين جعلوا من الدفاع عن الكرامة والحرية رسالة إنسانية سامية، للصحفيين الحاضرين بقوة أقلامهم وكلماتهم. إن حضوركم هنا هو رسالة تضامن مع شعب يعيش تحت ثقل الاحتلال وظلمه، ورسالة أمل لأرض عطشة للحرية. أيها الحضور الكريم، إن الريف المحتل لم يكن يوما هامشا ولا بقعة منسية، بل هو قلب إفريقيا النابض، وهذا ما أكده مرارا الرئيس محمد بن عبد الكريم الخطابي حيث اعتبر أن تحرير الريف ليس قضية محلية فقط، بل جزء من مشروع تحرري إفريقي شامل. فالريف هو امتداد طبيعي لإفريقيا وبوابتها نحو أوروبا، وقد أدرك العالم هذه الحقيقة منذ آلاف السنين. يكفي أن نذكر يوبا الثاني ملك موريتانيا الطنجية الريف حاليا، الذي تربى في روما وكان من أعظم مثقف في عصره، شاهدا على عمق الروابط بين الريفيين وأوروبا. واليوم أكثر من نصف أبناء الريف المحتل يحملون جنسيات أوروبية ويتولون مناصب حساسة ومهمة داخل أوطانهم الثانية، مما يجعلنا همزة وصل حقيقية بين القارتين. أيها الأصدقاء، وسط هذه العظمة التاريخية ارتكبت
واحدة من أبشع الجرائم السياسية. ففي 4 من أبريل من سنة 1956 اجتمع الجنرال فرانكو بسلطان فاس محمد ابن يوسف المعروف بمحمد الخامس. الاجتماع كان في مدريد ليسلم له الريف كما يسلم طرد بريدي، لا نتيجة مفاوضات ولا اعتراف بنضال شعبنا، بل عبر صفقة مشبوهة بين الاستعمار وعملائه. لقد باعت مدريد، مع الأسف لقد باعت مدريد أرضاً لم تكن يوماً مغربية سوى في دفاتر الاستعمار ومراسلات البلاط. وسلمت وطناً مستقلاً وشعباً حراً وجمهورية قائمة سلمته إلى نظام علوي دخيل وعميق. لم يكن هذا النظام يملك لا الشرعية التاريخية ولا القانونية ولا السياسية ولا الثقافية ليمثل الريف ويحكمه. وعلينا أن نؤكد هنا أن ذلك القرار الكارثي تم من دون استشارة لشعب الريف، من دون استفتاء شعبي ريفي، ومن دون أن يسأل الريفيون عن مصيرهم، فتم تجاهلهم تماما كما لو كانوا غير موجودين. أيها الأحرار، لقد تم تسليم الريف للمخزن العلوي للاحتلال المغربي مقابل صفقات وتنازلات قدمها النظام للثنائي الفرنسي والإسباني، تنازلات اقتصادية وسياسية وثقافية لا تزال آثارهما تمزق البلاد حتى اليوم. وما يحز في النفس أن ذلك تم في حياة الرئيس محمد ابن عبد الكريم الخطابي، الذي كان لا يزال صامدا في منفاه القصري بالقاهرة، يشهد من بعيد مأساة شعبه وهو يعاد بيعه على موائد الخيانة. لم تكن تلك لحظة استقلال، بل لحظة إعادة الاستعمار. صراحة أشعر برغبة شديدة بالبكاء، لكن لن أفعل لسببين. لأن في الثقافة الريفية هناك مثل يقول الرجال لا يبكون. والسبب الثاني أن محمد بن عبد الكريم الخطابي رغم معاناته ورغم المأساة التي عاشها ولكن بقي واقفا شامخا متحديا السعة. لهذا السببين لن نسكت. ختاما أيها الحضور الكريم، اليوم نحن نعيد فتح الملف أمامكم، أمام إفريقيا، أمام أوروبا، وأمام الضمير الإنساني.
ومن هنا فإن رسالتنا أولا إلى إخوتنا أو إخوتنا الأفارقة نقول لهم: الريف لم يكن يوما غريبا عنكم، بل هو جزء منكم، من تاريخكم النضالي، من قارتكم وقارتنا التي قاومت الاستعمار وبنت أوطانا حرة. استقلال الريف هو استكمال لمشروع التحرر الإفريقي الذي آمن به محمد ابن عبد الكريم الخطابي، وهو خطوة نحو قارة أكثر عدلا وتوازنا. ورسالتنا الثانية إلى إسبانيا، إلى الجارة إسبانيا، نقول لها أن استقلال الريف لن يكون ضدكم، بل في مصلحتكم الاستراتيجية. فهو أي استقلال الريف سينهي لعبة الابتزاز التي يمارسها النظام المغربي بورقة الهجرة والمخدرات وبورقة الإرهاب. ريف مستقل يعني لإسبانيا جارا مسؤولا، شريكا حقيقيا، وجسرا آمنا بين أوروبا وإفريقيا. ولهذا نقول: الريف لا يطلب المستحيل، بل يطلب أن يعامل كشعب له كرامته وحقه في إعادة الاستقلال. وإننا على يقين أن صوت الريف لن يقهر، لأنه صوت إفريقيا الحرة، وصوت العدالة التاريخية، وصوت المستقبل المشترك بين الضفتين. والسلام عليكم ورحمة الله. من عايز وعبد النبي شو انت شو قدام الغديبه. As we are approaching the evening, I would like to give the word to our president of the PNR to share his conclusion and outlook to the future. Ridwan Osama. Merci beaucoup, Shukran. Pour conclure, si j'ai quelques messages à passer, des messages simples. Le premier, c'est de dire qu'il était temps que la mère Afrique prenne dans ses bras enfin un de ses enfants, le RIF, et que nous sommes très contents de voir cette délégation africaine honorer ce congrès. Nous comptons sur l'Afrique. N'oubliez pas ce peuple. C'est un peuple qui vous regarde. On ne demande pas l'impossible. On demande à la Cour de justice internationale de dire le droit. Et rien que le droit. Et nous nous soumettrons à sa décision. Et nous avons besoin de votre aide pour aller à la Cour de justice internationale. Je dis aussi mon message aux Européens. Le RIF a payé très cher le prix de collaboration avec des régimes criminels. Il est peut-être temps de traiter avec les peuples et non pas avec des régimes. Les régimes tombent, les peuples restent. Et puis mon dernier message, aux RIFA, à mes frères et sœurs, le chemin est long, très difficile, mais nous allons y arriver. Grâce à Dieu, grâce à votre travail et grâce à l'aide de nos amis et frères, mais nous allons y arriver.
Vive le Rif libre!